This lecture is about gender-inclusive urban housing. Question is, how can we think about housing from a gender lens? So let me open this lecture with two rather depressing narratives. In March 2015, a woman called Kavita Pimpale died by falling through the floor of a multi-storied community toilet complex in a slum neighborhood in Mumbai, in the city of Mumbai. Second, in parts of New Delhi and other cities, we have read numerous stories of young girls and women from low-income neighborhoods who are sexually assaulted or raped when they go out at dark to use toilets or open areas for their sanitation needs. Now, these are extreme examples of how conditions of housing and infrastructure can seriously undermine the security of women and make them vulnerable to violence. But in both cases, it is not only gender, but a combination or an articulation of disadvantages of gender, class, caste, space, tenure status that intersect to turn a basic everyday activity of going to the toilet into a scene of violence. So when we talk about gender and housing then, intersectionality or the way that different conditions and identities interact to produce certain outcomes of disadvantage is a very important frame to maintain. I think it is important to keep in mind that different women experience cities very differently. Elderly women, lower class women, working women such as domestic workers or construction workers, corporate working women, college girls, sex workers. Yet they all share specific gender interests that arise from two things. One, their vulnerability to sexual violence, and second, their common roles and responsibilities typically related to social reproduction within the household. Now, Indian cities, I think, from the data, are increasingly evolving as male spaces. And this is actually against the grain of other cities of the global south, like Latin America, where cities are becoming increasingly feminized. So if you look at these data here, urban India has a sex ratio of only 926 females to 1,000 males, compared to an all India figure, that is rural and urban areas, of 944 females to 1,000 males. And big cities are even more skewed. If you look at million plus cities, there were only 912 females per 1,000 men. And in Greater Mumbai and Delhi urban agglomerations, the figures are only 861 and 867 respectively. So clearly this reflects greater male migration into big cities, but it also speaks to some extent of sex-selective abortions, which are not uncommon even in big cities. Now, another noteworthy feature of Indian cities is a very low work participation rate among urban women, lower than that actually of rural women, and markedly lower than in other South Asian countries such as Sri Lanka and Bangladesh. And this is actually surprising because urban areas are supposed to have, women more active in, and of higher income. But this gap is ascribed to the failure of Indian cities to provide the necessary infrastructural support to women who want to work. Now, women's decision to participate in the labor force is an outcome of how they balance their need for income and their household responsibilities against the conditions of access to work. So, if work opportunities are available in proximity to the home and or if safe, cheap transportation options are available, and or if alternative or supportive facilities like childcare or food canteens are available to relieve them of their household responsibilities, it is likely that we will see a much higher rate of female labor force participation in Indian cities. So, what I want to talk about here is gender blindness in the housing sector. And this blindness, I think, operates at various levels, but I will just talk about two here. First, houses are designed for the household or for a particular notion of the family unit that policy likes to sort of hold on to. Despite the urgings of feminist and gender studies for decades now, we are still reluctant to take this unit apart and to seriously consider
the different and conflicting interests and power relations that operate within it. So that's one. Second, like all other hardware sectors such as water supply, electricity, public works, housing as an infrastructure sector tends to be socially blind, as it assumes that its activities are technical and therefore they are socially neutral. But the emerging field of critical infrastructure studies has highlighted for us now how engineering, construction, urban design, planning, architecture can all be profoundly shaped by social and political ideologies and relations. These disciplines and practices reflect a social and gender bias actually simply by denying or by being blind to the unequal social structures that shape access to infrastructure, or for that matter shape the infrastructures themselves. So in short, housing policies are gender blind because they are premised on the household unit and because the sector assumes that engineering and construction and design are technical and therefore gender neutral activities. And surprisingly little research exists on the gender dimensions of urban housing, especially in the Indian context. So in this short lecture, I will broadly outline these dimensions from the particular perspective of low-income urban women. I will organize my comments under three themes: the meanings of housing, then this question of housing adequacy, and finally institutional and legal aspects of housing. So first, meanings of housing. And the first, so does housing have different meanings for women than for men? The first thing to look at here is, are we talking about a house or housing? Some of you may be familiar with the architect John Turner's proposal that housing is a verb, not a noun. The noun refers to the unit of housing, the thing, the commodity. But housing as a verb refers to an endeavor, an ongoing process of housing oneself, one's family, even one's friends or neighbors. And this imagination of housing allows us to center the contributions and the stakes of women in housing much more than the concept of the housing unit does. Housing itself is often an incremental process that may unfold over years, even decades. A very large proportion of housing in cities of the global south is self-built, or what is now called auto-constructed. And this is mostly true of low-income housing, but to some extent it's true about middle-class housing too. In other words, most people house themselves not in ready-built units that are provided to them by professional builders already, but in structures that are slowly built up over time according to the needs and ability of the household, built by the residents themselves or by small contractors that they hire. Now, in this incremental process, it is usually women who fill the gaps, who find ways to make the space habitable when things are incomplete or inadequate. In other words, women oil this machine of auto construction, which is the dominant mode of housing in cities of the global south. So in that sense, then, this concept of women as homemakers takes on many different meanings, not just this emotional affective part that we associate with that term, but also economic, livelihood related and infrastructural aspects, many of which have remained invisible. For instance, the role of women as construction workers is unrecognized, undervalued and underpaid. In construction labor, women workers are relegated almost universally to this helper role, which involves hard physical labor, but is considered unskilled and therefore is paid less. Women are not allowed into the skilled sectors of construction such as masonry, carpentry, plumbing, or even painting. Now, the home itself for women also has many different meanings, different values, different functions. It is a multi-dimensional, multi-value space. Since women typically spend a significant amount of their time in the domestic space, this space is very important in determining their social, economic and emotional well-being. Depending on a host of factors, the home may be a refuge, a place of rest, privacy and the comforts of family, but it may equally be a prison, a place of oppression, subjugation and violence.
It is for these reasons, as feminists have insisted for years, that the so-called privacy of the home and the question of what happens inside the household becomes matters of public concern, become political questions. For working class women, the home is also a space of work. Here we consider both the unpaid work of household reproduction, that is cooking, cleaning and childcare, and paid work. Large numbers of working class women, because of their domestic responsibilities or because of cultural constraints in terms of going out of the house to work, can only participate in the labour market through home-based occupations such as piecework, tailoring, embroidery, small assembly jobs in leather or plastic goods, soap making, etc. So, homes as workspaces bring in a whole set of new questions about the boundaries and the spillovers between women's domestic and livelihood space and time. Then the home is also an anchor for social networks. For many women, relationship with their neighbors are the scaffolding of their economic survival as well as their personal well-being. Exchanges of food, childcare, information, emotional support and other resources between homes thus expand the boundaries within which social reproduction occurs to encompass a wider neighborhood space. The support and solidarity that women receive from their neighbors then, rather than from their family, is often what can turn this house into a home. And finally, for women, as for all sections of urban society today, the house is also an asset, a piece of real estate that can be leveraged for other goods such as loans. So here I have tried to sketch the multiple and sometimes conflicting ways in which the home constitutes the economic, social and psychological foundations of women's lives, particularly in low-income communities. All these meanings and values of housing for women have important implications for the design, not only of the home space, but also very importantly for the space of the surroundings and indeed the urban neighborhood, which I think is a very important scale to consider when you are talking about a gendered perspective on urban housing. Now we go to the second theme that I want to look at, which is housing adequacy from a gender perspective. And this concept of adequacy of housing has become important in housing policy, and it takes into account this multidimensionality of housing. So the UN Habitat's definition of adequate housing, which has also been adopted by Indian policy documents, encompasses a number of things like security of tenure, accessible location with regard to proximity to work and other amenities, and a number of environmental and social conditions such as adequate lighting, space, security and basic facilities. But according to the UN Habitat, the parameters of this adequacy has to be worked out in each context along with the people concerned. So here we will consider the dimensions of adequacy from a women's perspective. The first thing there that I want to look at is space, and here we look at three dimensions: amount, design and quality of space. In informal settlements where homes are very small, you will find that everyday household activities like washing, cooking, sleeping, etc., that is washing utensils and clothes, sleeping, etc., spill out into the street. And when such spillover spaces are absent, as in poorly designed tenement housing, living conditions become intolerably congested and constrained. Therefore, this idea of adequate housing must take into account the multiple functions that houses fulfill for women, as we outlined in this previous theme. Next is location. As we saw above, the location of the home, particularly in terms of proximity to the workplace, is crucial for working class women, both because it allows them to negotiate this balance between home responsibilities and the need to work, but also because women typically walk or use public transport to work. And in addition, since women view the city from the perspective of bringing up children and running homes, they are concerned with questions like where are the food shops and the markets, where do you get better prices, quality and range of foodstuff, where are the water sources, the schools, playgrounds, clinics, etc. Since women's lives are closely entwined with children's lives, their locational concerns would take into account facilities for children. So, mobility.
is the next aspect. As I sort of hinted above, women's mobility needs are very different from men's, as women rely on pedestrian and public transport modes of travel. So while men may be concerned about the state of roads to drive their two-wheelers and autos, women care about pavements, about crossings, about access roads to bus stops, about the frequency, reliability and comfort of buses. So housing adequacy in terms of connectivity and mobility from a women's perspective would call for investments in pedestrian and public transport infrastructure. And then we come to basic amenities. So again, returning to women's responsibility for social reproduction in the household, homemaking also means a heavy reliance on various state-provided services and amenities for running the house, like water, sanitation, garbage arrangements, ration shops, childcare. As we know, in the Indian context, women are responsible for water collection and storage. Hence, the quantity, timing and quality of water supply is a very critical aspect of this homemaking role. Time spent fetching and filling water due to a lower number of taps or irregular supplies or low pressure, or time spent waiting for tankers can make or break the woman's ability to participate in the workforce, to organize her working time at home or to rest. If women have to buy water due to unreliable supplies, this impacts the household budget. Poor water quality also impacts the health of family members, thus adding to both the household's health expenditure and the care burden of women. Now, sanitation, as I indicated at the start of this lecture, is one of the most pressing problems of women in informal settlements. In the absence of in-house toilets and where community toilets are too few or badly designed or poorly maintained or lack water, it is women who suffer the most, as men find it easier to find outside spaces. Poor women undergo tremendous hardship in their search for safe spaces, which are increasingly rare in big cities, and timings, which have to be before sunrise and after sunset in order to defecate. Increasingly, women are rejecting the dangers and the indignities of open defecation and are demanding good toilet facilities, even when, for example, they move homes to a marital home. And in Mumbai, the Right to Pee movement was launched in 2011 by a consortium of about 33 NGOs to highlight the lack of clean and safe public toilets and demand action. Now, garbage, women are usually responsible for waste disposal, so solid waste management options, example whether there are bins close by or door-to-door collection, make a very big difference to women. And then we come to the question of safety. So, of the many ways in which women experience cities differently, safety is one of the most significant. Safety threats to women and girls arise from numerous sources, from domestic relations within the household to infrastructure conditions at the neighborhood level. As Shilpa Phadke has argued, the question is not only about how women can feel safe and be safe, but about how their rights to public space can be safeguarded and expanded. So, in terms of domestic relations, as jobs for men have been declining in cities, many women not only shoulder a larger burden for earning for the household, but they also have to deal with all of the second order problems of male unemployment, like alcoholism, anger, abuse, control and surveillance over their bodies. So, in terms of safety arrangements for women outside the house, simple infrastructural arrangements can make all the difference, like good lighting in and around the buildings and on access roads, good public toilets, water facilities, user-friendly public spaces where people hang out. Looking at all this then in sum, thinking about housing adequacy from a woman's perspective forces us to think about housing as an assemblage of practices, infrastructures and networks within which the housing unit is embedded. And finally, third, I come to the infrastructural and legal aspects of housing. So, due to a combination of social, cultural and legal factors, women's rights to own, use and control land, housing and property are severely constrained across the country. Large numbers of women do not own property, do not inherit property or even do not benefit from joint ownership of property. And in the current situation where urban wealth, assets and income
are closely tied to ownership or control over real estate, this puts women at a significant disadvantage. It exacerbates their dependence on men and their vulnerability to eviction, abuse, exploitation and poverty. It is very easy for women to be pushed into homelessness in cities. Now, due to low levels of home ownership, women-headed households as well as single women are heavily dependent on rental housing. Yet, single women seeking to rent a house encounter all kinds of obstacles, including stigma, discrimination, and surveillance. For this reason, forms of collective housing like dormitories, working women's hostels, shared female rentals, and other forms of women-friendly housing arrangements are very important to consider in cities. Important progress has been made recently in housing policies, both at central and state levels in India, where they have begun to focus on home ownership for women, and many make it mandatory that ownership documents or allotments are put in the names of women. A house title is important not just for itself, for ownership of the property, but also for women's economic security, as it gives them access to formal credit for businesses or for their economic activities. In addition, these policies have made special schemes that allow women to access housing loans at concessional interest rates and to receive tax benefits and waivers on stamp duties. And another important institutional innovation that is giving women access to credit is the microcredit route or self-help groups, since these are also organized on the basis of residential proximity and neighborhoods. They form another way of linking the neighborhood to financial support for women. And finally, what we have seen so far is that when planning and policy making in the housing sector is done by men for men, important aspects of homemaking are overlooked. Since women's housing needs rely on a range of services that local governments like municipalities provide, this analysis has highlighted the need for women to have a greater participation in local government. And I'm going to close there with a simple statement that building gender-friendly housing based on the perspectives we have seen so far will make housing friendlier and more sensitive for all residents of cities. മൂന്നാമത്തെ വീടാണ്. പടിഞ്ഞാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും കല്ല് കിടക്കുകയാണ്. ക്യാമ്പിലോട്ട് പോയില്ല, കോവിഡ് കാരണം ഞങ്ങൾ പോയില്ല. ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കാണ് പോയത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. കല്ലൊക്കെ കിടക്കണുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ് വശം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം തന്നെ 2.5 സെന്റ് ഉണ്ടായി വീട് കഴിഞ്ഞിട്ട്. എല്ലാം കടലിലാണ്. അതും കഴിഞ്ഞൊരു 17-20 മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായിരുന്നു സീവാട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പേർക്ക് ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള കേടുപാടുകളേ ഉള്ളൂ, പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയവർക്കാണ് പൈസ വന്നേക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മെമ്പർ പറഞ്ഞു. സുനാമി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നോക്കി മുതലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ 10-40 വർഷമായി ഈ കടലിൻ്റെ അടിയുടെ ഒച്ചയും കെട്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കണത് കൂടുതൽ. വേറെ ഒന്നുമല്ല. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഭയപ്പാട് തന്നെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പേടിച്ചു പോകും. ആരാണേലും പേടിച്ചു പോകും. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നിൽക്കില്ല ഇവിടെ.
ഇതിപ്പോ കടലിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും രീതികളൊക്കെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അറിയാൻ പാടുള്ളതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കണം. എങ്കിലും നമുക്ക് കടലിൽ കരപ്പയിലോട്ട് കയറുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും നമ്മ. ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കടലിൽ കയറുന്നപ്പോട് വെച്ചതാണ് ഈ പേര്. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി 2-3 സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ച് താമസിച്ച്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പെര വെച്ചു നമുക്ക് ഇട്ടു പോകാൻ പറ്റിയല്ല. എല്ലാ കൊല്ലം പറയും അടുത്ത കൊല്ലം ചെയ്യാം, ഈ കൊല്ലം ചെയ്യാം, എല്ലാ കൊല്ലം ഇത് തന്നെ വർത്താൻ. ഓരോ കൊല്ലം ഇത് കൂടി വരിക. ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോരിയല്ല കടൽ. ഈ വീടുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നത് കൂടെ കൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ടിരിക്കണം. അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ വരവ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്ങാട് വടുവെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല. The disaster that unfolded in Chellanam, a densely populated fishing village in the south of Kochi in Kerala, was all too predictable. As early as 1986, the Kerala government had designated this area as highly susceptible to coastal erosion. Devastation in floods and cyclones is an annual affair in the village. No seawall protects the fishing villages, among which Chellanam lies to the south of Cochin port. Each year, the tides eat into the land further because of devastating coastal erosion. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ തീരദേശത്ത് കടൽ കയറാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമല്ല ഒരുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിക്കാണ് വേണ്ടത്. പണ്ടും ഈ ന്യൂനമർദ്ദവും കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. കാരണം കല്ലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് നല്ല മണൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഗോളതാപനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതാണ്, ചുഴലികൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കടലാക്രമണമെങ്കിൽ ഈ ചെല്ലാനം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൻ്റെ തെക്കുവശം ഈ ആഗോളത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. അവിടെ മാത്രം കാറ്റ് ഡൗട്ടേ വന്നപ്പോഴും അവിടെ വെള്ളം കയറിയില്ല, സുനാമി വന്നപ്പോഴും അവിടെ കയറിയില്ല, ഓഖി വന്നപ്പോഴും അവിടെ കയറിയില്ല. അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മിതികളാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഓരോ വർഷവും കപ്പലുകളുടെ തലമുറ, ഓരോ തലമുറ കപ്പലുകളെയും 1-ാം തലമുറ മാറി 2-ാം തലമുറ, 3-ാം തലമുറ, 4-ാം തലമുറ, ഇങ്ങനെ ഓരോ തലമുറ കപ്പലുകളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി നിശ്ചിത മീറ്റർ ആഴം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആഴം കൂടുമ്പോൾ ഈ വേലിയേറ്റത്തിനും വേലിയിറക്കത്തിനും വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കുത്തൊഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മണ്ണ് പോയി. ഇപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് മണൽ ഏതാണ്ട് 3 മുതൽ 6 വരെ മീറ്റർ ആഴത്തിലും കിടക്കി. കാലവർഷക്കാലത്തും ന്യൂനമർദ്ദം വരുമ്പോഴും കാറ്റ് വരുമ്പോഴും തിരമാല ഒടിയുന്നത് കരിങ്കൽ ഭിത്തിയുടെ കിഴക്കുവശത്ത് കരയിൽ വന്നാണ്, ചില വീടുകളുടെ മേളിൽ വന്നാണ്. അത്രയും കിഴക്കോട്ട് തിരമാല അടിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി വൈപ്പിൻ അഴിമുഖത്ത് ആകെ 20 മീറ്ററിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന DP വേൾഡ് വന്നതിന് ശേഷം 2014 ശേഷം അവർ ട്രഡ്ജ് ചെയ്ത് ആഴം കൂട്ടി. ആഴം കൂട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വേലിയേറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനമാകും. നമ്മുടെ കരയുടെ അവസ്ഥ ഒരു തീരുമാനമാകും. In October 2019, people in Chellanam started protesting. Chellanam Janagiya Vedi was formed and the women and children were at the forefront of the strikes. When the pandemic hit hard and the lockdown was announced, the hunger strike continued in their houses. ഈ ജിയോ സിന്തറ്റിക് ടെക്സ്റ്റൈൽ വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പൊട്ടിപ്പോവും. ഒരു വർഷം കൊണ്ടല്ല, ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല, 1, 2, 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത് നശിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് ഇത് കടലിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നാൽ എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എത്ര കാലം വേണേലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ കിടക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് കരയിലാണ്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പരാജയപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഈ 15 പുലിമുട്ടും 30 ജിയോ ട്യൂബിൻ്റെ പുലിമുട്ടും വന്നാൽ
ഇവിടുത്തെ കടലാക്രമണം പരിഹരിക്കാം. അതോടൊപ്പം കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണും കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചാൽ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ഇതിന് അധിക ചിലവില്ല. കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന് ഭാവിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം ട്രെഡ്ജിങ്ങിന് ഈ 100-140 കോടി രൂപ എല്ലാ വർഷവും ചിലവഴിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഈ മാഫിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതായത് ഈ ട്രെഡ്ജിങ്ങിന് വരുന്ന ട്രെഡ്ജിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ട്രെഡ്ജറുകൾ, വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന ട്രെഡ്ജറുകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഉന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്കിതിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. Whenever there are cyclones, rough seas and floods, the district administration opens several relief camps in the nearby churches and schools. After the pandemic outbreak, those involved in rescue operations in Chellanam could not follow COVID-19 protocols, including social distancing. Pandemic guidelines could not be followed in relief camps either, due to which many in distress, especially women, refused to go there. Although Cyclone Tote did not reach the coast of Kerala in May 2021, its impact caused extensive damage in the coastal regions of the state. Vettigadu, the coastal village near Thiruvananthapuram, was deeply affected. ചെത്ത വീടായിരുന്നു മോളെ. അതിൽ പിന്നീട് ഇവ കടവും കാവലും മേടിച്ച് അവിടെ വീട് വെച്ചു. ഈ വീട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ആളുകൾ കുറേശ്ശെ പൈസ തന്ന് കട്ട ഇറക്കി സീറ്റിട്ടൊക്കെ കെട്ടി. ആ സീറ്റ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കടലിൽ സീറ്റെല്ലാം പോയി. പിന്നെ ഇതൊന്നും പോയില്ല, തറയൊന്നും ചെവരൊന്നും പോയില്ല. അതും ഇതേപോലെ പാവം കണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സീറ്റിന് പൈസ പിരിച്ചൊക്കെ തന്നാണ് സീറ്റിട്ടത്. അതിപ്പം പൂർണ്ണമായി പോയി. അടുക്കള പോലും ഇല്ല, അടുക്കളയെല്ലാം പോയി. ഒരു റൂമിനകത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി വെക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മാല പോയി കടം മേടിച്ച് പണയം വെച്ചാണ് ഈ മക്കൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണ്ടേ, ഒരു ബാത്റൂം ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വെച്ചത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് മരുമോനും ഇവിടെ പോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് പണിക്ക് പോകത്തില്ല. 2 ദിവസം പോയാൽ പറയും പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പണിക്ക് പോകണ്ടെന്ന്. കാറ്റ് വരുന്നു, പ്രളയം വരുന്നു, അത് വരുന്നു, ഇത് വരുന്നു, അങ്ങനെ പണിക്ക് നേരെ പോകത്തില്ല. ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോയി 200 രൂപയോ 300 രൂപയോ ഇട്ട് ഇത്രയും കുടുംബം മക്കൾക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുമോ? അതും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഗപ്പി, വൈറ്റ് മോളി, ഓറഞ്ച് മോളി, റെഡ് സോഡ്, ബ്ലാക്ക് മോളി. അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് നാളെ ആയല്ലോ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? കൊറേ നാളെ. ആണോ? അപ്പൊ അന്ന് കടലൊക്കെ കയറിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? കൊറേ പോയോ? അപ്പൊ ഇല്ല, ഒന്നും പറ്റിയില്ല മീനിന്? അതെയാ? ഞാനും അമ്മയില്ല, ഈ വീട്ടിലാണ് പോയത്. ആ വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു അല്ലേ? അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. പിന്നെ നേരത്തെ എണീച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അടുക്കളയുടെ നേരെ കാട്ടിലെത്തി. പിന്നെ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി. ആന്റിയും അമ്മയും ഇവിടെ നോക്കാൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പ ഇടിഞ്ഞു വീണു, ബാത്റൂമിൽ പോയി. വെള്ളം കയറിപ്പോയോ? എല്ലാം തകർന്നു വീണോ? ചേച്ചി കണ്ടോ വീഴുന്നേ? കണ്ടു അല്ലേ? നന്നായി ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഫോൺ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു. വേറെ കൗൺസിലർ അല്ല, ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ആന്റണി രാജു മന്ത്രി വന്ന് നോക്കി. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പള്ളിക്കാർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് 2000 രൂപ വീതം പള്ളിക്കാർ ഇവർക്ക് ധനസഹായം ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റ് കിറ്റ് കൊടുത്തു. അതേ ഉള്ള സഹായം. അത് കിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കടലയും വേണ്ടാത്ത പരിപ്പും അതൊക്കെയാണ്. പുഴുത്തതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ ഇവർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയതല്ലാതെ ഒരു കുടിലിന് ഒരു മടൽ ഓല വാങ്ങാണ്ട് കാശ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുടിവെള്ളം ഇല്ല. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് കുടിവെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്ത് അത് 6000 രൂപ വീതം അങ്ങോട്ട് അടച്ചിട്ടാണ്. ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 6000 രൂപ വീതം വാങ്ങിച്ച്. ഇവിടെ വീട് വേണ്ട, എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പോയി വരേണ്ട സൗകര്യത്തിന് കൊടുക്കണം. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകേണ്ട സൗകര്യത്തിന് കൊടുക്കണം. വല്ല കാണാൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് പോയി വരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എവിടെയാണ് പോവേണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്കൊരു വഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ പാലേനെയും കൊണ്ട് എവിടെ പോവാൻ? എവിടെ പോകും ഞങ്ങള്?
ഇതൊരു മറവ് ചെയ്താണ് പ്രസവിച്ച കൊച്ചിനെ കിട്ടുന്നത്. 2 ഫാമിലിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്നത്. ഈ 2 ഫാമിലിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് ഉറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതി ഒന്നാലും ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാനാണ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് പുക ഇട്ടിട്ടാണ് കൊതുകിനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഈ വകലടച്ച് ഈ വകലടച്ച്. അതിന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, കൊതുക് അടിച്ച് ഇതാ എന്റെ കൈയെല്ലാം കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ, എല്ലാം കൊതുക് അടിച്ചതാ. ഇതാ ഭയങ്കര കൊതുകാ. For the last 2 years, more than 20 families have been living in the relief camp at St. Roque's Convent School near Thiruvananthapuram International Airport. The majority here are from Kochudoppa, one of the fishing villages that lie between the celebrated beaches of Shankhamukham and Kovalam. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വിളിച്ചു വരെ ഈ സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്കൊക്കെ നാണയില്ല ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. ഇന്ന് ഈ നാടിനെ പൊരുത്തളവ് വാടക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസം 7000, 8000, 10,000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വീട് കിട്ടും. കറണ്ട് ബില്ല് 4000 രൂപ കറണ്ട് ബില്ല്. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. ഈ കടലിലോട് മെല്ലടിച്ച് അവർ ഇന്ന് കടലിൽ പോയാൽ നാളെ തിരിച്ചു വന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പോക്ക്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ജോലിക്ക് അവർ പോയിട്ട് ഉപജീവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുന്ന ദിവസവും ഉണ്ട്, നഷ്ടമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസവും ഉണ്ട്. 5000 രൂപയ്ക്ക് മണ്ണെണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ, 1 രൂപയും ഇല്ലാതെ, കറിക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ദിവസവും ഉണ്ട്. ഈ മക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണണമെങ്കിൽ മാസത്തിന് 550 രൂപ കൊടുത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷമം പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. ഞങ്ങൾ കടൽ തീരത്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് കടം വാങ്ങിച്ച് ആഴ്ച പലിശയ്ക്കും ദിവസ പലിശയ്ക്കുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാണ് മോൻ്റെ റൂം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, മകളുടെ റൂം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, നമുക്ക് കിച്ചൺ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരു ഭവനമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ളതും ഉടയതും വിറ്റും ചുറ്റുമാണ് ഓരോ ഭവനം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. എനിക്ക് കല്യാണം തീർന്ന് 20 വർഷമായി. ഈ 20 വർഷത്തിൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗമാണ് പ്രയത്നം. ബാക്കി 3/4 ഭാഗം ഞാൻ ഇനിയും കടം വാങ്ങിച്ചാണ് ആ വീടെടുത്തത്. എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇന്ന് 44 വയസ്സായി. ഇനി എത്ര വർഷം ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ജീവിച്ച് ഈ കടയെല്ലാം വീട്ടി ഒരു ഭവനത്തിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ വീട് ഭാഗികമായിട്ട് പോയതാണ്, ഷീറ്റും ഇത് മൊത്തം പോയതാണ്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീടുള്ളവർ ഇവിടെ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ വീടിരിപ്പുണ്ട്, പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത മാസമാണ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ്. ഞാൻ കടലിൽ ഫസ്റ്റ് വീടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്, കടലുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വീട്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ ന്യൂനമർദ്ദം അത് ഇതും വരുമ്പോഴത്തേക്കും, കാറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കടൽ 1-2 വരി വീടെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ഉറപ്പിൽ എന്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 1.5 വയസ്സായ ഒരു മോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വീടിരിക്കുന്നു, അത് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്, പക്ഷേ വീടിരിക്കുന്നു എന്ന പേരിലാണ് അവർ മാറാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ വാടക കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ട് അത്രയും പേരിപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വാടകയും കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ ആയിട്ട്. അവരിവിടെ നിന്ന് മാറിയത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. കൊച്ചുതോപ്പ് ഇടവകയാണ് ഞാൻ. അവിടുത്തെ അച്ഛനും അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കിടത്താതെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ക്ലാസ് റൂം തന്ന്, ആ സമയത്തുള്ളവർക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് റൂം തന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോഴും ആ കടൽക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ആ ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ആക്കിയതിൽ വളരെ ഒരു ഉപകാരമായിരുന്നു. ഈ കടക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കടമാണ്. അവരിനെയൊക്കെ വന്ന് ഓരോന്നും അനാവശ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ബഹളവും ഉണ്ടാക്കി ഒച്ചയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ വന്ന് നമ്മളെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് സ്കൂൾ തുറക്കണം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്, വീടുള്ളവരൊക്കെ പോകണമെന്ന്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടികൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും വരെ ഹാളിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കിടത്താൻ പറ്റും. മോള് താണ്ട് ഇപ്പം പ്രായമായി 4 മാസമായി. ഇവിടെ വെച്ചാണ് പ്രായമായത് മോൾ വന്ന്. ഇപ്പോഴും വന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും? ഞങ്ങളുടെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറണ്ടേ, കുളിക്കണ്ടേ? അതിൻ്റെ സൗകര്യം വരെ തന്നു എഴുതി ഞങ്ങൾ മാറിക്കൊടുക്കാം. ഒരു TV ഉണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴി അങ്ങനെ പോകാം. ഞങ്ങൾക്ക് മൊബൈലൊക്കെ വില ഒന്നും നമ്മൾ ആരെയെന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാണ് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത്ര ഗതി കെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. 5 മാസമായി മോളെ. ഈ 5 മാസം കൊണ്ട് 2 മാസം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മക്കളെ ഇവിടെ ആരും വരുന്നില്ല.
മക്കൾ എന്തൊരു പഠിക്കുന്നു, ഏത് പഠിക്കുന്നു, മക്കൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, തിന്നുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, അവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും മൊബൈലുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു പൊട്ട മൊബൈലുണ്ട് മോളെ, അതിൽ പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. സ്കൂള് തുറക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോകാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? ഫോണിലായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോൺ തന്നായിരുന്നു. ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഫോൺ കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ല. ഇത് എൻ്റെ അനിയത്തിയാണ്, സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൽ 10th പഠിക്കുന്നത്. ഫോണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കടലിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടല്ല ഒരിക്കലും വീട് വെച്ച. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവിടെ വീട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ കടൽ അങ്ങായിരുന്നു. ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്ക് ശേഷവും ഓഗി വന്നതിന് ശേഷവും ഒക്കെ കടൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിക്ക് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഈ വീടുകളൊക്കെ പോണത്. ഒരിത്തിരി പൂര സ്ഥലം കൂടെ ഇല്ല, തറ പോരിയിട്ടില്ല. തറ പോരിയിടാതെ കടലമ്മ കൊണ്ടുപോയി. അന്ന് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പഠിക്കട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനം ഇതുവരെയും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വയറ്റരിച്ചൽ ഇന്ന് വിരച്ചലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം അവിടെ പൊങ്ങുമ്പോ ഈ പാവങ്ങളുടെ കുടിലുകൾ നീന്തി ഒഴുകി പോകുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ബുദ്ധിയില്ലാതെ അത് പോയത് കൊണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറുന്നതല്ല. എന്റെ മകൾ ഒരു ഈ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്റെ മകൾ അന്തി ഉറങ്ങിയാലേ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കൊറോണ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, 1 ദിവസത്തിൽ 2 ദിവസത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ 1.5 വർഷം തന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല? സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നവർ. ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം. 1 സെന്റ് സ്ഥലം 10 ലക്ഷത്തിലും 12 ലക്ഷത്തിലും കുറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ ഒട്ടരല്ല സഹോദരമ്മേ. ഇത് തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതാണ്ട് മനുഷ്യരാണ്. നുള്ളുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേദന വരുന്നു. ഈ മനുഷ്യജാതിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തിന് ഇത്രയും ഇട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നു? When the Arabian Sea in the west of the Indian subcontinent started to have a greater number of cyclonic disturbances per year, the Bay of Bengal, which used to have intense cyclone season, is having less compared to previous times. Even so, people along the coastal lines of Chennai observed that the sea started turning turbulent ever since the tsunami of 2004. சுனாமி வந்துச்சு. ஞாயிற்று சண்டே தானே மீன் கடை போட்டிருக்கும் போது சுனாமி வந்துச்சு. அப்பெல்லாம் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். இப்போ கொரோனாவால் அதால் வர லாக்டவுன் அது வர கொடுத்து கடைலாம் போடாதவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. என்ன பண்ணுறது, நான் எங்களுக்கு தொழிலே அதுதான். போகக்கூடாதுன்னும் போது என்ன பண்ண முடியும், ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு தள்ளினாங்கன்னா, இப்போ 4 பேர் போகிறாங்கன்னா 10,000 ரூபாய் வைக்கிறாங்கன்னா பாதி வழக்காருக்கு போய்டும், பாதி எடுத்து தான் 4 பேர் போடுவோம். 4 பேர் போகிறாங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு 2,000 கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கிறதா, 10 நாளைக்கு வருமானம் வராது. அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது, அதெல்லாம் வச்சு ஓட்டின்னு வராங்க. வாடகை பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸு அனைத்தும் அப்படி தான் பார்க்கணும். வீடு வாடகை 4 வருஷம் புதுசாக 4 வருஷம். அது முன்னாடி பெரியவங்க 40-50 வருஷம். Tamil Nadu Housing Board and Tamil Nadu Urban Habitat Development Board play a major role to provide affordable housing options to the citizens across urban areas in the state. Experts and activists demand that both the boards may act as facilitators and enablers rather than builders to make land available at an affordable price and provide easy finance, hassle-free planning permission and cost-effective building materials. A major housing scheme initiated by the government of Kerala is LIFE, Livelihood Inclusion Financial Empowerment Mission. The mission envisages a comprehensive housing scheme for all the landless and homeless in the state. The original Pradhan Mantri Awas Yojana envisaged by the central government gives a rather less amount to the beneficiary and asks for their monetary contribution too. The Kerala government clubbed the project with the LIFE, where the beneficiary will get a total of 4 lakh without contributing any money. Though the burden on local bodies is huge, the successful completion of 2 phases of the mission speaks for itself. One of the earliest major housing projects in Kerala is the 1 lakh houses scheme launched in 1972.
It was the first major attempt in India to provide adequate housing to the poor. The beneficiaries of the scheme belonged to Dalit and OBC communities, which in turn resulted in forming exclusive colonies of the underprivileged. ഓരോ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചിലായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ലക്ഷം രൂപ ഈ ഗൃഹസ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഈ 4 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോയിലൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കുറച്ച് മതി. അവിടെ 4 ലക്ഷം രൂപ 5 ലക്ഷം രൂപ മതിയായിരിക്കും. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് അതൊരു ലോ ലേയിങ് ഏരിയാസ്, കടൽത്തീരം, ആ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇത് 4 ലാക്സ് എന്ന് ഒട്ടും മതിയാവത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 50% 2 ലക്ഷം രൂപ ഫൗണ്ടേഷൻ ചിലവാകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഹൗസായിട്ട് വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ചിലപ്പോൾ 2 പേരുള്ളായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരാളായിരിക്കും. ഒരാൾ ചില പ്രായമായുള്ള ഒരാൾ സിംഗിൾ ഉള്ളതാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ഈ 2 ബെഡ്റൂമിൻ്റെ 3 ബെഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർക്കൊരു ബെഡ്റൂം മതി. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 100ഓളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ 100% ഹൗസിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയും നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഹൗസിംഗ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അർഹതപ്പെട്ടവർക്കല്ലായിരിക്കും ഇത്. The housing issues don't end with the infrastructure facilitation alone. It's usual in these cities that the people perceived as different by the conventional social norms face difficulties in finding housing. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താമസസ്ഥലം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മെട്രോയിൽ ജോബ് അതിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം മെട്രോയിൽ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട്. K. Ajita, the women's rights activist from Kerala, founded Anveshi, the NGO working among women who suffer from emotional, physical and sexual violence. Anveshi opened a short stay home in 2013 to provide safe, temporary shelter to victimized women and children. പല സ്ത്രീകളും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ആണ് വയലൻസ് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കത്തെത്തിയ സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അധികവും. ഈ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങിയത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താവിന് സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പലപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചിലെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും. ഇവക്ക് പോകാനൊരിടല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഭർത്താവിന്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അവൾ സഹിച്ചോളും. ഹീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹെർ ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്. അതിന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം എന്നുള്ളത് സ്വന്തം വീടുമല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വീടും അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് താൽക്കാലികമായിട്ട്, അതായത് അവളെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കെട്ടിയിടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവൾ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവൾക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പോകണമെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവൾക്ക് തൊഴിൽ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ അത് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും. പേഴ്സണൽ ലോസ് ആണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ലോസാണ്. ഈ പേഴ്സണൽ ലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും. പിന്നെ ക്രിമിനൽ ലോസ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 498A, പിന്നെ 304B, PWDV ആക്ട്, ഇപ്പോൾ പോക്സോ ആക്ട്, പിന്നെ ക്രിമിനൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഒക്കെ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായ നിയമങ്ങളാണ്. സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമരം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ എത്ര ലോസ് ഉണ്ടായാലും ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന അതിൻ്റെ മെഷീനറി തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. അത് തന്നെ പെട്രിയാക്കല്ല, ടോട്ടൽ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം. The challenges faced by different communities on the housing front are diverse. At times, the state machinery in both Kerala and Tamil Nadu seems to fail to address these disparities and formulate policies accordingly.